Καλησπέρα σε όλους όσους ενδιαφέρονται μετά και την ανακοίνωση που έκανα για αυτό το live σήμερα. Θα συνεχίσω λοιπόν από εκεί που είχα μείνει. Το θέμα αφορά τον ναζισμό, τον Χιτλερ και τις φαρμακευτικές εταιρείες της εποχής του. Είχα πει ότι θα μιλήσω στα αγγλικά, διότι πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος αγγλομαθής ή ξενόφωνος ασχολείται μαζί μου παρά οι Έλληνες και Ελληνίδες. Τέλος πάντων, θα κάνω μια μικρή μετάφραση μετά. The German writer Norman Ohler, in his book Total Rush, explains as much as possible how the Germans started and won the two world wars, especially the second one, seeing it from an unknown aspect. The Nazi troops, as well as the SS, took narcotic remedies in order to stay awake, strong, and violent. Mostly cocaine, heroin, morphine, and especially methamphetamine. These are historical facts which Norman Ohler discovered from facts written by Hitler's secretary and others. Hitler dreamed of a Superman's nation ruling the world. After the files of his personal doctor, Theodor Morell, Hitler ordered factories to do researches and discovered new remedies and drugs in order to use them in the war. The Republic of Weimar was a number one exporter of remedies and drugs and had a big pharmaceutical industry. At the beginning, they started take them, Nazis, Hitler and the SS, just for their pleasure. But after they've seen the results, they decided to use them massively. Therefore, they produced pervitin and benzodiazepine in the factories, and they were given also to the athletes of the Olympic Games of 1936. Everyone, as soldiers and others of his elite members, had to take them, also without doctor's recipe. Pervitin was also a substance of chocolate, so that they could work all day long without interruption. It was also good for losing weight, especially for women who worked in factories. I would like to make a remark here, because these women models
were since then a favorite type of woman, as it is today. If you compare the diets and drugs for losing weight from this time, we will see that nowadays women are also bombarded with similar substances or remedies in order to lose weight and be thin models, just for the pleasure of men. Well, this is my remark, not the one of Norman Ola. He just said and described historical facts. So, mostly soldiers and the SS were forced to take these drugs in 1940, as well as employees, workers, so that they could be strong and awake for at least 50 hours to do their job. This happened for the soldiers mostly, who through discipline and without ethical remorses were violent, and this happened also at the invasion in France and the most of fights they had. So the factories were producing constantly these remedies and drugs for the soldiers during the whole world war. But they failed when they produced a super remedy of drugs, pervitin and cocaine and everything, when they wanted to attack England in submarines, but they lost the fight in Normandy and the battle because it was too much for the soldiers, and they did become schizophrenic or paranoid. After some years, Hitler also took many doses of cocaine and the other drugs, and because his stomach was disturbed, he started, after the advice of his personal doctor, to do injections instead. Without them, Hitler couldn't stay upright. As the Alliance destroyed the factories of Weimar's Republic, he had provisions until 1945. His last days had come, and he wasn't able anymore to control his Third Reich. This is the conclusion of the writer Norman Ohler. I guess you have similar thoughts and conclusions as I do. Τώρα θα πω μια μικρή μετάφραση και στα ελληνικά.
Δεν το πιστεύω εξάλλου ότι οι περισσότεροι που παρακολουθούν είναι και εγκλωμαθείς, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι. Οι Ναζί και ο Χίτλερ, χρησιμοποιώντας φάρμακα και ναρκωτικά από τις φαρμακευτικές εταιρείες που είχε δημιουργήσει και τα εργοστάσια, κυρίως στην δημοκρατία της Βαϊμάρης, η οποία εξήγαζε επίσης αυτά τα λεγόμενα φάρμακα. Έτσι λοιπόν μπόρεσε και διατήρησε και σχεδόν νίκησε τον πρώτο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι λοιπόν ίδιον του πολέμου και ολοκληρωτικών καθεστώτων να χρησιμοποιούν φάρμακα όχι μόνο για πείραμα ή πειράματα, αλλά και για χρήση στον πόλεμο. Περιγράφει λοιπόν ο συγγραφέας Νόμαν όλα, όπως τα διηγείται και ο ίδιος σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian, στο βιβλίο του «Ολοκληρωτική μέθη», πως ο Χίτλερ χρησιμοποίησε έρευνες σε εργοστάσια φαρμάκων για να δίνει στους στρατιώτες, στα SS και σε άλλους δημόσιους υπαλλήλους του Τρίτου Ράιχ, ώστε να είναι καλύτερη η απόδοση στη δουλειά τους και κυρίως να αντέχουν περισσότερες ώρες στην αϊπνία, να είναι γεροί, δυνατοί, όπως και επιθετικοί. Στην αρχή τα έπαιρναν οι ίδιοι, η Ελιτ του Χίτλερ, περισσότερο για διασκέδαση. Αλλά αφού είδαν τα αποτελέσματα και ήταν ικανοποιητικά αυτά, κατέληξαν να τα χρησιμοποιούν για τον πόλεμο. Αυτά ήταν η περβιτίν και η μπεντσιντρισίν, που τα χρησιμοποίησαν και οι αθλητές οι Γερμανοί που νίκησαν στους Ολυμπιακούς του 1936. Τελικά εξανάγκασαν τους στρατιώτες να τα παίρνουν χωρίς συνταγή. Τα αποτελέσματά τους ήταν καταπληκτικά, από ό,τι γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητά τους στον πόλεμο, διότι όντως χρησιμοποιούσαν βία, έμεναν ξάγρυπνοι, δεν είχαν ηθικές αναστολές στις επιδρομές τους και όλα τα σχετικά που γνωρίζουμε. Το 1940 τα εργοστάσια του Χίτλερ παρήγαγαν συνεχώς αυτά τα φάρμακα, ναρκωτικά κλπ. Ήταν συνήθως κοκαίνη, ηρωίνη, μεθαμφεταμίνη και τα άλλα που ανέφερα προηγουμένως. Οι στρατιώτες τα έπαιρναν και κατά την επίθεση στην Γαλλία και την εισβολή, όπου και ήταν επιτυχής. Έχασαν όμως τον πόλεμο της Νορμανδίας και την προσπάθειά τους να εισβάλλουν στην Αγγλία με τα υποβρύχια, διότι είχαν πάρει ενισχυμένες δόσεις από κοκαίνη και περβετίνη και όλα μαζί και δεν άντεξαν. Οι άνδρες άρχισαν να έχουν κρίσεις παράνοιας και σχιζοφρένειας και φυσικά ιτήθηκαν. Τελικά και ο Χίτλερ δεν άντεξε τις μεγάλες δόσεις,
αυτών των υπερφαρμάκων και σύμφωνα με συμβουλή του προσωπικού του γιατρού άρχισε να κάνει ενέσεις. Όμως τελικά οι σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικαναίους κατέστρεψαν τα εργοστάσια φαρμάκων της Βαϊμάρης και τα αποθέματα που είχε ο Χίτλερ έφταναν μόνο μέχρι το 1945. Έτσι στο τέλος ο παγκόσμιος δικτάτορ δεν μπορούσε πλέον να σταθεί όρθιος χωρίς τα ναρκωτικά και τα φάρμακα αυτά και στο τέλος δεν μπορούσε να διατηρήσει και να κυβερνήσει το Τρίτο Ράιχ. Αυτό είναι και το συμπέρασμα του συγγραφέα Νόρμαν Όλαρ, όπου καταλήγει. Τα υπόλοιπα συμπεράσματα είναι δικά σας και ελπίζω να συμφωνείτε και με τα δικά μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται τα νέα βίντεο. Κάντε like και εγγραφή. Μαθαίνετε ενδιαφέροντα πράγματα όσοι παρακολουθείτε. Θα το έχετε διαπιστώσει. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.